गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिः ग्रीवाणीतिर्मतिर्मम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता। 18 जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्तु, अद्य एकविंशतिः श्लोकं पठनीयं। 25 पेज् नम्बर् गीताप्रवेशपुस्तके 25 पेज् नम्बर्। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। तत् पठनीयं खलु? अस्तु, भार्गवी भगिनी। नमस्कारः भगिनी। नमस्कारः। पठितुम् इच्छति वा? आम्। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। पदच्छेदः। भगिनी हरि ओम्। आम्, पदच्छेदः। सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। पदपरिचयः। पदं सेनयोः विवरणम्। अकारान्तः स्त्रीलिङ्गः षष्ठी विभक्ति द्विवचनम्। आकारान्तः आमाम्। मध्ये अकारान्तः पुंलिङ्गः सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। स्थापय स्था पर कर्तरि लोट् स्था धातुः परस्मैपदी कर्तरि लोट् मध्यमपुरुष एकवचनम्। अच्युत
अकारान्तः पुंलिङ्गः संबो एक संबोधन प्रथमा विभक्ति एकवचनम् पदम् उभयोः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः षष्ठी विभक्ति द्विवचनम् रथम् अकारान्तः पुंलिङ्गः द्विवचनम् एकवचनम् मे अस्मद् द्वितीया विभक्ति एकवचनम् मे अस्मद् दकारान्तः सर्वनाम शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। नमस्कारः भगिनी। अनन्तरम् अलिवेलु भगिनी पदार्थः आकाङ्क्षा च। भगिनी नमस्कारः। पदार्थः अच्युता हे कृष्ण सेनयोः सैन्ययोः उभयोः द्वयोः मध्ये अन्तरे मे मम रथं स्यन्दनं स्थापय नीत्वा स्थापय। अन्वयः अच्युता सेनयोः उभयोः मध्ये मे रथं स्थापय। आकाङ्क्षा स्थापय किं स्थापय रथं स्थापय कस्य रथं स्थापय मे रथं स्थापय कुत्र मे रथं स्थापय मध्ये मे रथं स्थापय कयोः मध्ये मे रथं स्थापय उभयोः मध्ये मे रथं स्थापय कयोः उभयोः मध्ये मे रथं स्थापय सेनयोः उभयोः मध्ये मे रथं स्थापय। अस्मिन् वाक्ये सम्बोधनपदं किम् अच्युत। तात्पर्यं हे कृष्ण अनयोः कौरवपाण्डवसेनयोः मध्यभागे मम रथं स्थापय। व्याकरणं। धन्यवादः भगिनी। अनन्तरं भारती भगिनी सन्धिं पठतु। आं महोदये। सन्धिः सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोः प्लस् उभयोः विसर्गसन्धिः विसर्गरेफसन्धि उभयोः प्लस् मध्ये विसर्गरेफसन्धिः रथं स्थापय रथं प्लस् स्थापय अनुस्वारसन्धिः मेच्युत मे प्लस् अच्युत पूर्वरूपसन्धिः समासः अच्युतः नाच्युतः नै तत्पुरुषः। धन्यवादः। धन्यवादः एकमिनिट भगिनी this one ubhayaha is strilingam is what is written there. Why is it strilingam? Because sena is strilingam. Sena. Okay. So what will be the prathama vibhakti of this thing? Ubhaya is it? Ubhaya eva. This is shashti dvivachanam, so ubhayoho, like Sita, Sitayoho. Okay. Thank you. Okay. अत्र क्रियापदं किं स्थापय। तो राममूर्ति महोदय भवान् कर्तृपदं किम् अत्र? कर्तृपदं त्वं हृषिकेशम् अच्युतः एव। अच्युता ओके। Ante here Achyuta is Sambodhana, but what I mean to say is the Karta also here is indicated. Karta is Achyuta only. But it is not given as Karta. The word is used in Sambodhana, but it is implied. So Tvam you can say here. Ratham Sthapaya is what is Tvam only, right? Okay. Tvam, because it is in Madhyama Purusha Ekavachana. Sthapaya is in Madhyama Purusha. Right. Anantaram Karmapadam kim? Sthapaya. Karmapadam. Sthapaya. One second. Yeah, Sthapaya. Ratham. Karmapadam. I am sorry. Kriya Padam I'm talking about. Sorry. Karmapadam is Ratham. Anantaram me Ratham atra asti. So what kind of me is Visheshanam. Karma Visheshanam. Mama Ratham. Me ante ikkada Shashti Vibhakti Mama Ratham. So Shashti Sambandham
eva. It is not Visheshana. Okay. See, Okay. Dasharathasya putraha Ramaha. Here, putraha. Sambandhakarakam kada. Shashti sambandha eva. Mama Right, ratham right. sthapaya. Me ratham sthapaya. Right. Anantaram. Sorry. Putra me ratham sthapaya madhye. Madhye. Madhye is Saptami. Adhikarana. Adhikaranam. It is showing Adhikarana. Again, kayoho madhye. Ubhayoho madhye. Kayoho Ubhayoho ubhayoho senayoho. madhye. Senayoho ubhayoho. Senayoho ubhayoho madhye ratham sthapaya. So here, madhye, what kind of relation does madhye have? With Adhikarana. Adhikarana. Adhikarana karakam. Ubhayoho. Ubhayoho, yeah, it's related to Ubhayoho. Ubhayoho. Madhye is related to the Kriyapadam as Adhikarana. Okay. Shashti vibhakti. Again, Okay. Senayoho ubhayoho madhye. Ubhayoho madhye. So, ubhayoho has a Shashti sambandha with madhye. ఆ రెండింటికి మధ్యలో. Yeah. Okay. Right. ఉభయోహో. ఏ రెండింటికి మధ్యలో? సేనయోహో ఉభయోహో మధ్యే. So here we can take Shashti. Again, senayoho also is Shashti sambandha to ubhayoho. Right. And ubhayoho also has Shashti sambandha with madhye. And Right. madhye is adhikarana to the kriyapadam sthapaya. Right. Though senayoho and ubhayoho both are in Shashti vibhakti, sometimes we can confuse with if it is Visheshana. Because senayoho can be, is it Visheshana to ubhayoho? Can it be Visheshana to ubhayoho? No. Why? Because sometimes you will have a situation where when two adjectives are there for a word, both of them will have the same vibhakti. So both of them will be adjectives. But here they are not. Okay. Senayoho ubhayoho madhye. Can we say that? Senayoho. Rendu senala madhya. Or we can take ubhayoho as Visheshana to senayoho. And senayoho will be Shashti sambandha to madhye. Right. Okay. Yes. Anantaram. Achyuta is the Sambodhana. And here the sandhi are just the refa sandhi. So visarga replaced with refa. What is the rule here? When will visarga replaced with visarga plus visarga పూర్వంలో హస్వకారం లేకుండా ఉండడం. Correct. Any అచ్చు swara other than hrasva akara before the visarga, and after the visarga achu. Any swara. Visarga parat achu swaram. Then visarga will be replaced. Then second ubhayoho madhye again same swara mriduvyanjanam. Correct. Mriduvyanjanam visarga parat mriduvyanjanam. Visargat purvam akaraha akaraha athava akaraha vina kimapi swaram bhavitum arhati. Visargat pare swaraha athava mriduvyanjanam asti chet visargasya sthane refaha adeshaha bhavati. Anantaram anuswara sandhi. Anuswara sandhi iti, that is a simple one. Mechyuta. Purva rupa sandhi niyamam kim? Evo parat akaraha. Akara. Hasvakara. Asti chet. Purva rupa sandhi. Samasa. Na achyutaha achyutaha. Naitat purusha. Achyuta na achyutaha. Naitat purusha. Okay. Anantaram Sridevi Bhagini. Any other questions in this shloka? All of you? Astu. Sridevi Bhagini patitum ichchati va?
यावत्तान् निरीक्षेऽहं युद्धोकामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम् योद्ध अस्मिन् रणसमुद्यते योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योद्धव्यम् अక్కడ దగ్గర స్ట్రెస్ योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे उत्तमं पदच्छेदः यावत् एतान् निरीक्षे अहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैः मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे पदपरिचय पठतु भगिनि पदं यावत् अव्ययं निरीक्षे निर् प्लस ईक्षे आत्मनेपदं कर्तरि लट्लकारम् उत्तमपुरुष एकवचनम् एतान् एतद् सर्वनामशब्दः दकारान्त सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् अस्मद् दकारान्त सर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् योद्धुकामान् अकारान्त पुल्लिंग शब्दं द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् कैः किं मकारान्त सर्वनाम शब्द पुल्लिंग शब्दము तृतीया विभक्ति बहुवचनम् सः अव्ययम् अस्मिन् इदं मकारान्त सर्वलिंग पुल्लिंग शब्दము एकवचनము what is the एकवचनं सप्तमी एकवचनं अवस्थितान् अकारान्त पुल्लिंग द्विवचनము द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् मया अस्मद् दकारान्त सर्वनाम शब्द तृतीया विभक्ति एकवचनम् योद्धव्यम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गము प्रथमा विभक्ति एकवचनम् रणसमुद्यमे अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्तु धन्यवादः धन्यवादः अनन्तरं नलिनी भगिनी पठितुम् इच्छति वा पदार्थः अन्वयः पदार्थः यावत् प्रथमम् अहम् अस्मिन् एतस्मिन् रणसमुद्यमे युद्धे कैः सह कैः साकं मया योद्धव्यं युद्धं कर्तव्यम् इति ज्ञातुम् एतान् इमान् स्थितान् योद्धुकामान् योत्सून् निरीक्षे अवलोकयामि अन्वयः यावत् अहम् अस्मिन् रणसमुद्यमे कैः मया सह योद्धव्यम् इति ज्ञातुम् अवस्थितान् एतान् योद्धुकामान् निरीक्षे। धन्यवादः भगिनी। अनन्तरं श्रीलक्ष्मी भगिनी आकाङ्क्षा। भगिनी क्षम्यतां भगिनी, अहं बहिः अस्मि, अद्य अहं शृणोमि एव। अस्तु चिन्ता मास्तु। सूर्या भगिनी। आं महोदय। आकाङ्क्षा यावत् अहं निरीक्षे यावत् अहं कान् निरीक्षे यावत् अहं योद्धुकामान् निरीक्षे यावत् अहं कर्मभूतान् योद्धुकामान् कथं भूतान् यावत् अहं योद्धुकामान् निरीक्षे यावत् अहं कथं भूतान् योद्धुकामान् निरीक्षे यावत् अहम् अवस्थितान् योद्धुकामान् निरीक्षे यावत् अहं कान् योद्धुकामान् निरीक्षे यावत् अहम् एतान् अवस्थितान् योद्धुकामान् निरीक्षे यावत् अहं किं ज्ञातुम्
एतान् अवस्थितान् योद्धुकामान् निरीक्षे यावत् अहं कैः मया सह योद्धव्यम् इति ज्ञातुम् एतान् अवस्थितान् योद्धुकामान् निरीक्षे यावत् अहं कुत्र कैः मया सह योद्धव्यम् इति ज्ञातुम् एतान् अवस्थितान् योद्धुकामान् निरीक्षे यावत् अहं रणसमुद्यमे कैः मया सह योद्धव्यम् इति ज्ञातुम् एतान् अवस्थितान् योद्धुकामान् निरीक्षे यावत् अहं कस्मिन् रणसमुद्यमे कैः मया सह योद्धव्यम् इति ज्ञातुम् एतान् अवस्थितान् योद्धुकामान् निरीक्षे यावत् अहम् अस्मिन् रणसमुद्यमे कैः मया सह योद्धव्यम् इति ज्ञातुम् एतान् अवस्थितान् योद्धुकामान् निरीक्षे। धन्यवादः भगिनी। अनन्तरं नर्मदा भगिनी तात्पर्यं अस्तु भगिनि। युद्धं कर्तुं के उपस्थिताः सन्ति अस्मिन् च युद्धे कैः सह मया योद्धव्यम् इति अहं ज्ञातुं प्रथमं तां द्रष्टुम् इच्छामि तस्मात् मम रथं तत्र स्थापय। व्याकरणम् अपि पठतु भगिनि। వ్యాకరణం నేను అంత కాన్ఫిడెంట్ గా నేను చెప్పలేను మహోదయే, ఎవరైనా చెప్తే వింటాను. అక్కడ ఉన్నది చదవండి. సంధి యావదేతాం, సంధి యావదేతాన్, యావత్ ప్లస్ ఏతాన్ జస్త్వ సంధి. నిరీక్షేహం, నిరీక్షే ప్లస్ అహం పూర్వరూప సంధి. కైర్మయా, కైః ప్లస్ మయా విసర్గ సంధి. రేఫః समासः रणसमुद्यमे, रणस्य समुद्यमः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुषः. योद्धुकामान्, योद्धुं कामः येषां तेतान् बहुव्रीहिः. कृदन्तः योद्धव्यं, युद् प्लस तव्यत् भावे प्रयोग. अवस्थितः दृश्यताम्, अवस्थितः दृश्यताम्. అంటే అవస్థితః is given, that analysis is given in the 11th shloka of the first chapter. సో అక్కడ చూడండి అని అంటున్నాడు. దృశ్యత. ధన్యవాదः భగిని. ధన్యవాదः. అనంతరం అల్లిరాణి భగిని. మేడం ఇక్కడ రణసముద్యమే షష్ఠి తత్పురుష అన్నాడు, సప్తమి కదండి? రణసముద్యమే padam itself is in saptami vibhakti, but shashti tatpurusha is the name of the samasa. Ranasya samudyama. రణస్య సముద్యమః. ఓకే ఓకే, తస్మిన్. ఓ సారీ, ఓకే. That is shashti. అక్కడ తస్మిన్. రైట్ రైట్, సారీ. నమస్కారం అని. నమస్తే. సో అత్ర క్రియాపదం కిం? క్రియాపదం నిరీక్షే. నిరీక్షే. కర్తృపదం? కర్తృపదం యోద్ధుకామాన్. కాదు అహం. అహం అహం కర్తృపదం, నిరీక్షే క్రియాపదం. కర్మపదం కిం? योद्धुकामान् अवस्थितान् एतान् अवस्थितान् योद्धुकामान्. योद्धुकामान्, योद्धुकामान् निरीक्षे. योद्धुकामान् कर्मपदम्. अवस्थितान् योद्धुकामान्. So अवस्थितान्, what kind of relation does it have? With which word? योद्धुकामान् विशेषणम्. It is visheshana of योद्धुकामान्. योद्धुकामान् is visheshana of योद्धुकामान्. एतान् अवस्थितान् योद्धुकामान्. So एतान्, again एतान्, what kind of relation? एतान् अपि विशेषणं योद्धुकामान्. योद्धुकामान्. Or we can also label it as visheshana to avasthitan. अनन्तरं यावत् अहं कान् योद्धुकामान् निरीक्षे एतान् अवस्थितान् योद्धुकामान् निरीक्षे. ओके. यावत् अहं किं ज्ञातुम् एतान् अवस्थितान् योद्धुकामान् निरीक्षे? कैः मया सह योद्धव्यम् इति ज्ञातुम्.
iti jnatum. So how are we going to relate those words? Kaihi maya saha yodhavyam iti jnatum. Etan avasthitan yodhukaman nirikshe. So here we have a sentence in itself. Kaihi maya saha yodhavyam. Atra kriyapadam kim? Kriyapadam yodhavyam. 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 Kartrupadam kim? Kaihi maya aham kaihi saha yodhavyam. Yodhavyam. Aham kaihi saha yodhavyam. What is the kartrupadam here? Yodhavyam is the kriyapadam. Ipudu patitavyam. Pustakam patitavyam. Maya pustakam patitavyam. Maya So here is the kriyapadam maya. Maya kartrupadam. Pustakam karmapadam. Atra yodhavyam. Maya yodhavyam. Kaihi yodhavyam. Kaihi yodhavyam. Maya saha yodhavyam. So what is the kartrupadam here? Kaihi. Kaihi is the kartrupadam. Is there karmapadam here? No. No. Nasti. Nasti. Kimartham? Yuddha dhatuhu akarmaka kriyapadam. Yuddha dhatu akarmaka. Yuddha dhatu is akarmaka kriyapadam, so we don't have a karmapadam here. So what will maya saha be? So yodhavyam is the kriyapadam, kaihi is the kartrupadam, maya saha what will it be? Maya saha api kartrupadam, kaihi maya saha. Okay, so Ramena saha Sita vanam gatavati. Atra kartrupadam kim? Ramena. Ramena saha Sita vanam gatavati. Sita gatavati. Sita. Sita kartrupadam. Ramena saha. What will that be? Ramena saha. Is Ramena kartrupadam there? No. It is called sahayaka kriya. It is called sahayaka. Okay. It is labeled like that. That relation is labeled like that. Like how I told last week, the relation names, other than the primary karaka relations, all the other relation names, research is being done, and depending on how the grammar texts or the analysis of the grammar texts is given, accordingly, all these scholars will come to an agreement of how to label. So here, as of now, such relations are labeled as a sahayaka kriya. Okay, so maya saha will be sahayaka kriya, and saha will be sahayaka kriya dyotaka, they say. Okay, it is maya kriya bhavati va manye. Bhagini? Sahayaka kriya bhavati va? Kriya kimapi nasti kalu maya kriya sahayaka kartrupadam bhavati va? Let me check the relation name once again. Sahayaka kriya annatti gurtu naku, but let me double check on that. Okay. So maya will be that sahayaka kriya, and saha will be kriya kimapi nasti kala atah samshayah agatah. Amam. Ardhamaindi. I understood, but let me double check on that label of the thing. Astu. Dhanyawada. Yeah. And I'm checking right now. It is only given as sahartaha. Sahartaha and sahartha dyotakaha. Okay, so saha will be sahartha dyotakaha and maya will be sahartaha. Okay, sahartaha. Saha artaha sahartaha.
That is the name of the relation there. Okay. Anantaram. So here this by itself is a sentence. Kaihi maya saha yodhavyam. iti jnatum. So here the iti jnatum will be like adhyahritam. Okay, to connect this sentence with nirikshe. Iti jnatum Aham nirikshe. So this iti jnatum is not given in the shloka. So we can take it as adhyahritam. Okay. Yavat aham putra kaihi maya saha yodhavyam iti jnatum etan avasthitan yodhukaman nirikshe. Kutra aham nirikshe. Ranasamudyame. Ranasamudyame. So relation of Ranasamudyame be? What will the relation of Ranasamudyame be? A place, Ranasamudyame is Adhikarana. Adhikarana. It is the relation name of Ranasamudyame is Adhikarana to the Kriyapati. Ranasamudyame kaihi maya saha yodhavyam iti jnatum etan avasthitan yodhukaman aham nirikshe. So Ranasamudyame will be Adhikarana to yodhavyam. We can take it as Adhikarana to yodhavyam also. Kaihi maya saha yodhavyam. Ranasamudyame kaihi maya saha yodhavyam iti jnatum. So who all are there to fight with me in this war? Okay. To see them, I am waiting. Okay. Yavataham kasmin ranasamudyame kaihi maya saha yodhavyam iti jnatum etan avasthitan yodhukaman nirikshe. Kasmin ranasamudyame asmin ranasamudyame. Asmin will be? Adhikarana Ranasamudyame. Page number is 27, Bhagini, in Geetha Pravesha book. Okay. This is a time difference in USA, so I forgot that I have to put 1 hour earlier to join. Yeah. No worries. So asmin will be Visheshana to Ranasamudyame. Ranasamudyame. Manye ekah samsaya asti. Atra yavat ityukta prathamam iti likitam kalu. Correct. So here it is prathamam bhavati va. Yavat paryantam aham nirikshe tavat paryantam ratham sthapaya ityartha na bhavati va. Asti. Correct. You are correct. So we can take it as long as. Here yavat will be as long as or until. Okay. Until I see or as long I see who are there who came to fight with me in this war. Until then. So we can take it as the normal meaning of yavat. Here for some reason they have given it as prathamam. So first let me see. In that sense they have given it here, but we can take it as long as. Anantaram. So sandhi here. Jashtva sandhi. What is the rule for jashtva sandhi? Jashtva sandhi. Mriduvyanjanat pare. Aham vadami va. Swaraha. Allirani Bhagini vadatu. Mriduvyanjanat pare ach swaraha ya mriduvyanjanam bhavet chet tat vargiya tritiya vyanjanam adesha bhavati. Uttamam Bhagini. Uttamam. Anantaram. यमगणनां विहाय वर्गीयव्यञ्जनेभ्यः परेभ्यः स्वराः वा मृदुव्यञ्जनानि वा योगः भवति चेत् तद्वर्गीय तृतीयव्यञ्जनम् आदेशः भवति. आम् भगिनि. अनन्तरं पूर्वरूपसन्धि. पूर्वरूपसन्धि पूर्वमेव महोदयः उक्तवान्. अनन्तरं विसर्गसन्धिरेफा अपि सः उक्तवान् खलु? अनन्तरं समासः रणसमुद्यमे रणस्य समुद्यमः तस्मिन् इन् दट्. अनन्तरं योद्धुकामान् योद्धुं कामः येषां ते. सो बहुव्रीहिः.
अत्र समुद्यमः इत्युक्ते अर्थः कः भवति महोदय? उद्यमम् अंटेनेमो एफर्ट. समुद्यमम् अंटेनेमो జాయింట్ ఎఫర్ట్ లా అంటే సంథింగ్ దట్ కమ్స్ టుగెదర్ లాగా. किन्तु अत्र षष्ठी कथं भवेत्? रणे समुद्यमः एवं न भवति वा? రణస్య సముద్యమః. సో హియర్ సో రణ అంటే వాట్ ఈస్ రణ? युद्धं भवति खलु? युद्धाय समुद्यमः खलु ते सर्वे? युद्धाय समुद्यः रणस्य युद्धस्य समुद्यमः कथं भवेत् इति मम रण you can take it also as accumulation of people who have come for the war. ओ एवं वा? One second. So here many meanings are given. So here what we can take, Sangramam asti, Yuddhah asti, Yuddha kshetramapi asti arthe, Shabdah api asti. But here we can take it as Yuddha. Onset of war. Onset of war. That also we can take. Rana Samudyam. Or commencement of war. Commencement of war. Yeah, that also correct. I think that is a better way of expressing it. Commencement of war. So Samudyamaha is like commencement we can take, and Ranasya of the war. In that sense we can take. And even just the Sainika are also given. So in that sense, we can take again, like all who are related to the war, their gathering. In that sense also we can take. Coming together of all the people who are ready to fight. In that sense also we can take. The Kshetra itself is also called Rana. Sainikas also are called Rana in one context. So like this, there are many meanings here. In that sense, we can take. And the commencement of war also is one way of explaining it. Okay. Any other questions? Yodhu kaman yodhum kamaha yesham te. Those desire of fighting. Anantaram yodhavyam. Bhave is given because it is an akarmaka kriyapadam. So it is taken in the sense of bhave. Now an akarmaka kriyapadam can be used as it cannot be used in karmani prayoga, right? But yodhavyam, tavyat and aniyar pratyayantas are used in karmani prayoga. But they can also be used with akarmaka kriya padani in the bhave sense. That is why it is given here as bhave. Anantaram avasthitaha. What is the dhatu for avasthitaha? Au plus tha plus ta. Au tha ta. Astu bagini. Ta prachayah. Avasthitah. Anantaram Padmavati Bhagini Patitum Ichchati va? Amam Bhagini. Namaste. Yochyamanavekseham yeyetetra samagataha dhartarashtrasya durbuddher yuddhe priyachikirshavaha. Padachchedah. Patami va Bhagini? Patatu Bhagini. योत्स्यमानान् अवेक्षे अहं ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य
दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। पदपरिचयः अपि पठतु। आमाम् आमाम् पदपरिचयः। योत्स्यमानान् अकारान्त पुल्लिङ्ग योत्स्यमान शब्दस्य द्वितीया बहुवचनम् अहम् अवेक्षे अवेक्षे अव उपसर्गपूर्वक इच्छ धातोः आत्मनेपदी कर्तरी लट्लकार उत्तमपुरुष एकवचनम् अहं दकारान्त अस्मत् शब्दस्य प्रथमा एकवचनं ये दकारान्त यद् शब्दस्य पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचनं एते दकारान्त एतद् शब्दस्य पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचनम् अत्र अव्ययम् समागताः अकारान्त पुल्लिङ्ग समागत शब्दस्य प्रथमा बहुवचनं धार्तराष्ट्रस्य अकारान्त पुल्लिङ्ग धार्तराष्ट्र शब्दस्य षष्ठी एकवचनं दुर्बुद्धेः इकारान्त पुल्लिङ्ग दुर्बुद्धि शब्दस्य षष्ठी एकवचनं युद्धे अकारान्त नपुंसकलिङ्ग युद्धं शब्दस्य सप्तमी एकवचनं प्रियचिकीर्षवः उकारान्त पुल्लिङ्ग प्रियचिकीर्षु शब्दस्य प्रथमा बहुवचनम् अस्ति महोदय। उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। अनन्तरं हर्षा भगिनी पठितुम् इच्छति वा पदार्थः? आं भगिनी, धन्यवादः। पदार्थः बुद्धेः दृष्टमते धृतराष्ट्रस्य धार्तराष्ट्रस्य दुर्योधनस्य युद्धे रणे प्रियचिकीर्षवः प्रियं कर्तुम् इच्छवः ये इमे अत्र अस्मिन् स्थाने समागताः आयाताः अहं योत्स्यमानान् युद्धं करिष्यमाणान् अवेक्षे पश्यामि। अन्वय दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रियचिकीर्षवः ये एते अत्र समागताः तान् अहं योत्स्यमानान् अवेक्षे। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः महोदय। अनन्तरं भावना भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आकाङ्क्षा। भावना भगिनी। आं भगिनी। आकाङ्क्षा समागताः के समागताः? एते समागताः। कीदृशाः एते समागताः? प्रियचिकीर्षवः एते समागताः। कस्य प्रियचिकीर्षवः एते समागताः? धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः एते समागताः। एकं निमिषं प्रियचिकीर्षवः अत्र ईकारमस्ति। ओके। धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः एते समागताः। कीदृशस्य धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः एते समागताः? दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः एते समागताः। दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः कुत्र एते समागताः? दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः अत्र एते समागताः। दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः अत्र ये समागताः तान् किं करोषि?
दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः अत्र ये समागताः तान् अहम् अवेक्षे। दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः अत्र ये समागताः कीदृशां तान् त्वम् अवेक्षसे। दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः अत्र ये समागताः योत्स्यमानान् तान् अवेक्षे। तात्पर्यम् युद्धं कर्तुम् अत्र ये आगताः सन्ति ते सर्वे युद्धे दुर्बुद्धेः दुर्योधनस्य प्रियं कर्तुमेव उपस्थिताः सन्ति। तान् योद्धुम् इच्छतः योधान् अहं पश्यामि। ధన్యవాదాः భగిని. धन्यवादः. అనంతరం జయప్రద గారు. నమస్తే శ్రీవాణి గారు. చదువుతారా? చదువుతానండి. సంధి. సంధి అవేక్షహం అవేక్షేహం అవేక్షేహం అవేక్షే ప్లస్ అహం పూర్వరూప సంధి. అవేక్షే అహం ప్లస్ అహం పూర్వరూప సంధి. ఏతేత్ర ఏతేత్ర ఏతే ప్లస్ అత్ర పూర్వరూప సంధి. ఏ ఏతేత్ర ఏ యా సారీ యా యా ఏతేత్ర ఏ ప్లస్ ఏతేత్ర యాంతావాంత సంధిః యా లోపః ప్రకృతి భావః దుర్బుద్ధ్యేర్యుద్ధే దుర్బుద్ధ్యేః ప్లస్ యుద్ధే విసర్గ సంధిః. సమాసః ప్రియ చికేర్షవః ప్రియం చికేర్షవః ద్వితీయ తత్పురుషః కృదంతః యుద్ధే యుద్ధ్ ప్లస్ క్త నపుంసకే భావే తస్మిన్ సమాగతాః సం ప్లస్ ఆ ప్లస్ గం ప్లస్ క్త కర్తరి యోత్సమానాన్ యుద్ధ్ ప్లస్ లుట్ శానచ్ తాన్. తృతీయ తద్దితాంతః ధాతరాష్ట్రస్య దృశ్యతాం 1+19 1 పాయింట్ అంటే 19th శ్లోక అక్కడ ఆల్రెడీ దానికి అనాలిసిస్ ఇచ్చారు. ఓకే అస్తు భగిని. సో ఇక్కడ క్రియాపదం ఏంటి? క్రియాపదం సులోచన భగిని మీరు చెప్తారా? చెప్తానండి. మీరు చెప్తారా జయప్రద గారు? అవేక్షే క్రియాపదం మహోదయ. ఏకం నిమిషం జయప్రద భగిని వక్తుమిచ్చతి. మహోదయ జయప్రద గారు చెప్పండి. క్రియాపదం క్రియాపదం శ్లోకం క్రియాపదం యోత్సమానానండి. అవేక్షే అవేక్షే క్రియాపదం కదండి కదా. అవేక్షే కూడా ఉంది. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇంకా ఉన్నాయా? ఓకే. సమాగతాః సమాగతాః అనంతరం యోత్సమానానంద. ఇక్కడ అన్వయం ఒక్కసారి చూద్దాం. దుర్బుద్ధేః ధార్తరాష్ట్రస్య యుద్ధే ప్రియచికీర్షవః ఏ ఏతే అత్ర సమాగతాః తాన్ అహం యోత్స్యమానాన్ అవేక్షే. సో ఇక్కడ ఎవరైతే కూడి ఉన్నారో వాళ్ళని నేను చూడటానికి ఇష్టపడుతున్నాను. ఓకే ఒక్కసారి ఆకాంక్ష పద్ధతి మళ్ళీ చూడండి. సమాగతాః కే సమాగతాః ఏతే సమాగతాః కీదృశాः ఏతే సమాగతాః ప్రియచికీర్షవः ఏతే సమాగతాః. కస్య ప్రియచికీర్షవः ఏతే సమాగతాః ధార్తరాష్ట్రస్య ప్రియచికీర్షవः ఏతే సమాగతాః.
कीदृशस्य धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः एते समागताः दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः एते समागताः Okay, sorry. Okay. So ikkada, what is the primary kriya padam here? If you look at the last sentence, Priye chikirshavaha. Samagataha. Avekshe. We can actually take avekshe. Aham avekshe. I want to see. Whom do I want to see? Or whom do I want to see? Tan. Who is that Tan here? Durbuddhehe dhartarashtrasya priyachikirshavah atra ye samagataha tan aham avekshe. Okay, I want to see. I want to see those who are gathered here. Okay, so here what is the kriya padam? If we take avekshe as the kriya padam, aham as the kartru padam, what will be the karma padam? Yotsamanan. What will be the karma padam? Yotsyamanan. Yotsyamanan okkatena. Dani venakala samagata. Ye samagata. Okay. Samagataha prechikirshavaha. So here all this whole thing comes under as the karma of this sentence. Okay. So it is called vakya karma because the karma itself is a sentence by itself. Normally we have one word as a karma padam. But sometimes in such an example we have a whole sentence as the karma padam. Aham avekshe. Aham kan avekshe tan. And what is this tan representing here? Tan is representing yotsyamanan. Kidrishan yotsyamanan priyachikirshavaha dhartarashtra durbuddhehe dhartarashtrasya priyachikirshavaha ye samagataha tan. Okay, so this whole thing will come under vakya karma. So within this vakya karma, again the kriya padam will be samagataha. Ke samagataha? Ete samagataha. Kidrishaha ete priyachikirshavaha ete. Priyachikirshavaha ete samagataha. So priyachikirshavaha will be visheshana to ete. Kasya priyachikirshavaha dhartarashtrasya. So dhartarashtrasya will be shashti sambandha to priyachikirshavaha. Again, kidrishasya dhartarashtrasya durbuddhehe dhartarashtrasya. So what relation will durbuddhehe have with dhartarashtrasya? Shashti sambandha or visheshana actually. So durbuddhehe is visheshana to dhartarashtrasya. Dhartarashtrasya will be shashti sambandha to priyachikirshavaha. Priyachikirshavaha will be visheshana to ete. Ete will be kartrupadam to samagataha. Kutra samagataha? Atra samagataha. So atra will be adhikarana to samagataha. Deshadhikarana to samagataha. And tan. Here tan is not there in the shloka. So we have to take it as adhyahritam because this whole sentence we have to connect it to avekshe. Right? So how it will be difficult for us to connect the whole sentence. So this whole sentence, samagataha tan avekshe. So tan will be taken as the karma. But that karma is actually a vakya karma. And that vakya karma is described in this sentence. Okay, it will have its own karaka sambandhani. Yotsyamanan is also there. Yotsyamanan also will be Yotsyamanan avekshe. So samagataha Yotsyamanan. So what is the relation between samagataha and Yotsyamanan? Tan ki we can take it as visheshana, right? Yotsyamanan tan avekshe. So tan avekshe.
Yotsiyamanan will be Visheshana to Tam. So what is the relation between Samagataha and Yotsiyamanan? कर्मकारः तदपि विशेषणविशेषः एव खलु महोदय समागताः विशेषणमेव भवति खलु महोदय टप्रत्ययः पूर्वेषु श्लोकेषु यत्र यत्र टप्रत्ययः अस्ति तत्र तत्र कथं भूताः इति प्रश्नः कृतः इदानीं क्रियापदस्य रूपे स्वीकृतमस्ति कथं भूताः योत्स्यमाना न समागताः एवं न भवति वा इति एकं निमिषम् अत्र ये अस्ति यत् तत् अपि अस्ति सो ये समागताः तान् योत्स्यमानान् अहम् अवेक्षे so here there is a yat tat relation again okay yaha agati अस्तु अस्तु ये अस्तु अवगतं महोदय अवगतं so again in such kind of sentence structures these are actually two sentences and they are joined by connectors okay so here tan yotsyamanan will be the second part of that sentence ye samagataha those who are gathered them I will see so those who are gathered okay that will be the first part tan aham avekshe so this tan yotsyamanan will come under the second sentence aham avekshe it will come a part of aham avekshe and tan will be the karma padam for avekshe kidrishan tan yotsyamanaan tan okay that avagatam mahoday dhanyawad so here ye and tan is the are the connectors so we are familiar right yada tada yavat tavat yaha ataha tataha all these we are two sentences and we are joining these two sentences with these connectors similarly yat tat shabdas are also used in connecting two sentences for example yaha agachati tam aham pashyami he who came that person I saw okay so yaha agachati that is one sentence in itself aham pashyami tam aham pashyami so here tam is the karma padam aham tam pashyami so similarly here that tan will act like that tan avekshe yotsyama kidrishan tan yotsyamanaan tan those who want to fight okay so that is how the relation of these words will be so here we have two sentences which are joined with the yat tat the yat here is ye and tat here is tan which we are taking it as adhyahritam because it is not given in the shloka by default so whenever such constructions are there whenever a yat shabda is there automatically we have to even if it is not given in the shloka we have to take as adhyahritam the tad shabda appropriate tad shabda and mark it as adhyahritam to do avagatam mahoday dhanyawad avagatam am so anantaram so that is the karaka sambandhas here or karaketara sambandhaha api anantaram in the sandhi also we have purva rupa sandhi which you all are familiar yanta vanta desha sandhi and yakarasya lopa so we have discussed earlier right when does yakara lopa happen when the yanta vanta desha sandhi happens between two separate words then vikalpena yakarasya lopah yakara vakarasya lopah bhavitum arhati that is what we have studied right anantaram durbuddhehe yuddhe here it is visargasya refah bhavati so visargasya refa we discussed earlier in the previous shloka also so akara akara vina swaraha pare swarat pare visargah asti chet visargat pare punah swaraha athava mrudu vyanjanam asti chet visargasya refah bhavati here mrudu vyanjanam is there visargat pare mrudu vyanjanam visargat purvam ekarah anantaram samasah priya chikirshavaha priyam chikirshavaha
Dvitiya Tatpurusha. So Chikirshavah means those who want to do, those who like to do. Okay, Priyam. What do they like to do, Priyam? They want to do something that is good for Duryodhana or what Duryodhana likes. So Gramam Gataha. You always compare whenever you are having a question with any Sandhi or Samasa or anything. You compare it with a simpler example which we have already studied and which we are very familiar with. So Gramam Gataha, Grama Gataha. So that is also Dvitiya Tatpurusha. So Gramam Gataha, he who has gone to the village. So here Priyam Chikirshavah, those who like to do good or what is liked by Duryodhana. So Priyam Chikirshavah, that is how it is Dvitiya Tatpurusha. Anantaram Kridanta Yuddhe. Again, this is Ksa Pratyayanta of the Yuddh Dhatu, and the Yuddh Dhatu is Akarmaka Dhatu. Hence it is given as Bhave. Why? Because Ksa Pratyayanta normally is used for Karmani Prayoga. Like in the previous shloka also we had Tavyat, right? Tavyat, Aniyar, Ksa, all these we normally use with Karmani Prayoga. But in Karmani Prayoga, the Dhatu is Sakarmaka Dhatu. But sometimes we use these Pratyayantas with Akarmaka Kriya Padani also in Bhave Artha. So it is given Napumsake Bhave, Tasmin Yuddhe. Samagataha. So Sam Upasarga, A Upasarga, Gam Dhatu. Again, Ksa Pratyayanta. This is used in Kartari sense only. Okay. Yotsyamanan. So Yotsyamanaha. Shanach Pratyayanta. You're all familiar with Shatru and Shanach Pratyayantaha. It will represent present continuous. And Yotsya. This is the Bhavishyat Kala of the Shanach Pratyayanta. So Yuddh Dhatu, Rit Lakara, which indicates the Bhavishyat Kala, and Shanach Pratyayanta, Tan, Dvitiya Vibhakti Rupa. Dharta Rashtrasya is Tadhittanta, Dhritarashtrasya Apatyam Puman. Tasya. Dharta Rashtrasya. Any other questions related to this shloka? Okay, so let us move on to the next shloka. Punaha Bhargavi Bhagini, Patitum Ichchati va? Andaru అయిపోయారు కదా क्षम्यतां भगिनी किञ्चित् असौकर्यमस्ति चिन्ता मास्तु वनजा भगिनी आं भगिनी नमस्कारः भगिनी नमस्कारः पठितुम् इच्छति वा पठतु एवमुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पैशैतान् समवेतान् कुरूनिति पदच्छेदः एवम् उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पैश्य एतान् समवेतान् कुरून् इति पदपरिचयः अपि पदपरिचयः भारती भगिनी पठतु अस्तु भारती भगिनी पठितुम् इच्छति वा न भगिनी वनजा भगिनी भवती एव पठतु पदपरिचयः अपि धन्यवादः भगिनी एवम् अव्ययमु उक्त्वा अकारान्त पुंलिङ्ग प्रथम एकवचनम् उक्तः
अकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं ऋषिकेशः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं गुडाकेशेन अकारान्त पुल्लिंग तृतीय एकवचनं भारत अकारान्त पुल्लिंग संबोधन एकवचनं सेनयोः आकारान्त स्त्रीलिंग षष्ठी द्विवचनं उभयोः आकारान्त स्त्रीलिंग षष्ठी द्विवचनं मध्ये अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी एकवचनं स्थापयित्वा त्वान्तम् अव्ययम् रथोत्तम अकारान्त पुल्लिंग द्वितीय एकवचनं भीष्मद्रोण प्रमुखतः अव्ययम् सर्वेषाम् अकारान्त पुल्लिंग सर्वनामं सर्वनाम शब्दము षष्ठी बहुवचनं च अव्ययము महीक्षितां महीक्षित् तकारान्त पुल्लिंग षष्ठी बहुवचनं उवाच बृन् परस्मैपदी कर्तरी लिट् प्रथम पुरुष एकवचनं पार्थ अकारान्त पुल्लिंग संबोधन एकवचनं पश्य दृश् धातु परस्मैपदी कर्तरी लोट् मध्यम पुरुष एकवचनं एतान् एतद् शब्दं दकारान्त पुल्लिंग द्वितीय बहुवचनं समवेतान् अकारान्त पुल्लिंग द्वितीय बहुवचनं कुरून् उकारान्त पुल्लिंग द्वितीय बहुवचनम् इति अव्ययम् पदार्थः अपि पठतु भगिनि भारत ये धृतराष्ट्र संबोधन एवं इत्थं गुडाकेशेन अर्जुनेन उक्तः कथितः ऋषिकेशः कृष्णः सेनयोः सैन्ययोः उभयोः द्वयोः मध्ये अंतरे भीष्मद्रोण प्रमुखतः भीष्मद्रोणादीनां सम्मुखे सर्वेषाम् अखिलानां महीक्षितां च राज्ञं च सम्मुखे रथोत्तमं रथश्रेष्ठं स्थापयित्वा अवस्थाप्य पार्थ अर्जुन एतान् इमान् समवेतान् सम्मिलितान् कुरून् कुरुवंशीयान् पश्य अवलोकय इति एवम् उवाच अब्रवीत् अन्वयः भारत एवं गुडाकेशेन उक्तः ऋषिकेशः सेनयोः उभयोः मध्ये भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां प्रमुखतः रथोत्तमं स्थापयित्वा पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच धन्यवादः भगिनि धन्यवादः अनन्तरं नर्मदा भगिनी आकांक्षा पठितुम् इच्छति वा आम् ఆకాంక్ష ఉవాచ క్రియాపదాలు చాలా ఉన్నాయి కదా రెండో కూడా ఉన్నాయి చూద్దాం ఒక్కొక్కటి ఉవాచ కః ఉవాచ ఋషికేశః ఉవాచ కథం భూతః ఋషికేశः ఉవాచ ఉక్తః ఋషికేశः ఉవాచ కథం ఉక్తః ఋషికేశः ఉవాచ ఏవం ఉక్తః ఋషికేశः ఉవాచ ఏవం కేన ఉక్తః ఋషికేశः ఉవాచ ఏవం గుడాకేశేన ఉక్తం ఋషికేశः ఉవాచ ఏవం గుడాకేశేన ఉక్తః ఋషికేశः కిం ఉవాచ ఏవం గుడాకేశేన ఉక్తః ఋషికేశः పార్థ ఏతాన్ సమవేతాన్ కురూన్ పశ్య ఇతి ఉవాచ किं कृत्वा पार्थ एतान् समवेतान् करून् पश्य इति उवाच स्थापयित्वा
स्थापयित्वा पार्थ एतान् समवेतान् करून् पश्य इति उवाच कं स्थापयित्वा पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच रथोत्तमं स्थापयित्वा पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच पुत्र रथोत्तमं स्थापयित्वा पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच कयोः मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा इति पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच उभयोः मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच कयोः उभयोः मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच सेनयोः उभयोः मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच पुत्र रथोत्तमं स्थापयित्वा पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच भीष्मद्रोणप्रमुखतः रथोत्तमं स्थापयित्वा पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच पुनश्च केषां प्रमुखतः रथोत्तमं स्थापयित्वा पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच महीक्षितां च प्रमुखतः रथोत्तमं स्थापयित्वा पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच कतीनां महीक्षितां च प्रमुखतः कतीनां महीक्षितां च प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां प्रमुखतः अस्मिन् वाक्ये संबोधना किं भारत మహోదయ నాకు ఈ లైన్లన్నీ చదువుతుంటే కన్నా షార్ట్ గా అసలు ఆ క్వశ్చన్స్ అట్లా చదువుతున్నా అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ బిగినింగ్ నుంచి చాలా అంటే టూ లాంగ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ దేర్ సో సమ్ టైమ్స్ వి లూజ్ ట్రాక్ ఆఫ్ వేర్ వి ఆర్ బట్ అంటే దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ ది అన్వయ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ సో అసలు అటెన్షన్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది ఇంకొక దాంట్లోకి వెళ్ళేసరికి అస్తు భగిని ధన్యవాదాలు సో తాత్పర్యం ఒకసారి చదువుతారా తాత్పర్యం కూడా అస్తు తాత్పర్యం అర్జునః భగవంతః భగవంతం अर्जुनः भगवन्तं श्रीकृष्णं यदा एवम् उक्तवान् तदा श्रीकृष्णः तयोः सेनयोः मध्ये रथं स्थापितवान् भीष्मस्य द्रोणस्य अन्येषां राज्ञां च सम्मुखे रथं संस्थाप्य सः अर्जुन युद्धं कर्तुम् उपस्थितान् एतान् कौरवपक्षीयान् पश्य इति अवदत्। धन्यवादः। राममूर्ति महोदय पुनः वक्तुम् इच्छति वा? I'll read later, madam. Sorry. Okay, no worries. So anybody who would like to say the kriyapadam, karmapadam, dakaraka sambandhas? अहं वदामि वा महोदय? आं भगिनि वदतु। प्रथमं क्रियापदम् अस्ति यत्र उवाच स्वीकृत्य करोमि वा महोदय? सो अन्वयम् एकवारं पठतु। आमाम् अन्वयः हे भारत सम्बोधनस्य अत्र भारत इत्युक्ते धृतराष्ट्रः एवं गुडाकेशेन उक्तः हृषीकेशः सेनयोः उभयोः मध्ये भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां रथोत्तमं स्थापयित्वा पार्थ अत्रापि हे पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच।
अत्र प्रथम तो अत्र ऋषिकेशः उवाच किम् उवाच उवाच ऋषिकेशः उवाच ऋषिकेशः कं न पार्थापि सम्बोधना अस्ति ऋषिकेशः कः उवाच ऋषिकेशः कथं भूतः ऋषिकेशः उक्तः ऋषिकेशः अर्जुनेन उक्तः ऋषिकेशः अत्र ताप्रत्ययमेव अस्ति खलु महोदय आम् कथम् उक्तः एवम् उक्तः केन उक्तः गुडाकेशेन अर्जुनेन उक्तः ऋषिकेशः अतः कथं भूतः आगच्छति खलु महोदय किम् उवाच अनन्तरं ऋषिकेशः ఒక్క నిమిషం ఇఫ్ యు టేక్ దట్ ఫస్ట్ శ్లోక ఏవముక్తః హృషీకేశः గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये స్థాపయిత్వా రథోత్తమం ఓకే గుడాకేశేన एवं उक्तः गुडाकेशेन उक्तः हृषीकेशः सेनयोरुभयोर्मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा किम् उवाच उवाच पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति पार्थ इति उवाच सो हृषीकेशः उवाच उवाच इस् द मेन् क्रियापदम् उवाच मेन् what will uktah be उक्तः अत्र उक्तः स्वयमेव क्रियापदं न भवति उक्तः विशेषणमस्ति विशेषणं कस्य विशेषणं ऋषिकेशस्य विशेषणं भवति ऋषिकेशस्य विशेषणम् उक्तः एवं किं भवति कारकसम्बन्धे एवम् इत्युक्ते कर्मपदं एवम् उक्तः एवं कर्मपदम् आफ् उक्तः उक्तः एवम् इत्युक्ते अत्रापि विल् बि कर्मपदम् आफ् उक्तः कर्मपदम् आफ् उक्तः उक्तः विशेषण टु हृषिकेशः ओके एंड गुडाकेशेन what will गुडाकेशेन be कारणसम्बन्धं करण गुडाकेशेन अत्रापि कर्तृकरणं भवति न न न न न एकं निमिषं सो गुडाकेशेन इस् द कर्तृपदम् आफ् उक्तः कर्तृपदम् आफ् उक्तः कारकसम्बन्धम् अस्ति किन्तु अत्र गुडाकेशः कर्तकः अत्र कर्तृकारकं भवति कर्तृकारकम् आफ् उक्तः उक्तः इस् द कर्तृकारकम् आफ् उक्तः भवति सो गुडाकेशेन एवम् उक्तः हृषीकेशः उवाच हृषीकेशः उवाच उवाच विल् बि द क्रियापदं फॉर हृषीकेशः हृषीकेशः विल् बि कर्तृपदम् आफ् उवाच सो अनन्तरं what is the कर्मपदं किम् उवाच किम् उवाच अत्र पश्य सर्वेषां पश्य एतान् पश्य इति उवाच पश्य इति उवाच उत्तमं सो पश्य kakapute here you have a whole sentence again the karma there is a vakya karma here partha pashya etan samavetan kurun iti ऋषिकेशः उवाच ओके पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति ऋषिकेशः उवाच सम्यक् भवति नौ भीष्मद्रोण प्रमुखतः what will how will we connect that भीष्मद्रोण प्रमुखतः भीष्मद्रोण प्रमुखतः अपि स्थानम् अस्ति खलु so we can say that in front of Bhishma Drona and other important people in front of them and in front of other kings Mahikshitam प्रमुखतः स्थापयित्वा रथोत्तमं स्थापयित्वा
Hrishikeshaha uvacha. That also we can say. He stopped the chariot in front of Bhishma. So in front of would be the adhikarana api bhavati खलु महोदय कुत्र स्थापयित्वा इत्युक्ते That also we can say. That also we can say. So, but basically here in front of all those, he stopped the chariot. Rathottamam sthapayitva. Or we can connect those words to Pashya Ethan Samavetan. I think it will be better to take it as Senayor Ubhayor Madhye Sthapayitva Bhishma Drona Pramukhatah Sarvesham cha Mahikshitam Sarvesham cha Mahikshitam. So these also can be taken as in front of only. Okay, in front of Bhishma, Drona and other important people, and in front of all the other kings, he stopped. And between the two armies, he stopped the Ratham. And then he said to Partha, Pashyaitan Samavetan Kurun iti. Okay. अत्र भीष्मद्रोण प्रमुखतः सेनयोरुभयोर्मध्ये भीष्मद्रोण प्रमुखतः केवलं तत् पदं स्वीकुर्मः चेत् क्वश्चन् कथं भवेत् इति चिन्तयामि कुत्र एव आगच्छति See, here they have given Senayoho Ubhayoho Madhye Bhishma Drona Pramukhatah, ante between the two armies and in front of Bhishma and Drona and other important people, he stopped. Rathottamam Sthapayitva. So these will be like Samuchaya, means like Ramaha, Lakshmanaha, Sita cha Vanam Gachanti. So how we connect these three like that? Senayor Ubhayor Madhye Bhishma Drona Pramukhatah cha स्थापयित्वा भीष्मद्रोण प्रमुखतः तत्र महीक्षितां विशेषणमस्ति सर्वेषां च महीक्षितां किल महोदय सर्वेषां is visheshana to mahikshitam. Mahikshitam also will be like Bhishma Drona Pramukhatah Mahikshitam cha. Those are again two. So here we have three. One is Madhye, the other one is Bhishma Drona Pramukhatah, the third one is Mahikshitam. Okay. For Madhye, Ubhayoho is or Senayoho is Shashti Sambandha. Ubhayoho will be Visheshana to Senayoho. So Ubhayoho Senayoho Madhye. Anantaram Bhishma Drona Pramukhatah cha. Punah Sarvesham Mahikshitam cha. Pratham Rathottamam Sthapayitva Hrishikeshaha Uvacha. Kim Uvacha? Partha Etan Samavetan Kurun Pashya iti. So this sentence, Partha Etan Samavetan Kurun Pashya, this will be Vakya Karma for Uvacha. Okay. And the Madhye and Bhishma Drona Pramukhatah and Mahikshitam, all those three will be Adhikarana. Okay, all those three will be Adhikarana. Now, why Mahikshitam is in Shashti, actually, right? And similarly, Bhishma Drona Pramukhatah appears to be like in Panchami Vibhakti because of the Taha. And it is an Avyayam. It is given as an Avyayam. So here there are some, especially for the Bhishma Drona Pramukhatah, there is a Pratyaya, Tasi Pratyaya. Here they have given in the Samasa. Bhishma Drona Pramukhatah, Bhishma Dronayoho Pramukham Tasmin. Okay. So Pramukham is like Sammukhe, means in front of. Bhishma Dronayoho Pramukham, in front of Bhishma and Drona. And here, in that sense, in the sense of Pramukham, sometimes the Tasi Pratyayanta can be used.
And when tasi pratyayanta is used, that taha comes. Like prishtataha, purataha, vamataha. For all those also, the same pratyaya, tasi pratyaya is being used. And it will get taha. It is used in the sense of in front of, like in front of or behind, in that sense. Okay, aditaha, from the beginning. Okay, prishtataha, in the back, like that. अत्र महोदय एकः सन्देहः अस्ति अत्र तसिः प्रत्यय आगच्छति चेत् अव्ययं भवेत् वा प्रमुखतः अव्ययं भवति. Okay, that is why prishtataha, purataha, all those are also considered as avyayani. Okay, so here tataha swarte tasihi, that is the meaning here. So that taha is coming in the sense of tasi pratyaya. Okay, so here Bhishma Drona Pramukhataha, in front of Bhishma and Drona. So though it is indicating adhikarana, the word analysis is a little different. It is not in the regular Saptami Vibhakti. And similarly, even the Mahikshitam. अत्र प्रमुखतः महीक्षितां कृतेपि अस्ति इत्यहं चिन्तयामि अतः महीक्षितां षष्ट्याम् अस्ति. So Mahikshitam Pramukataha. So Mahi front of the kings. Sarvesham Mahikshitam Pramukataha. Like that we can take. भीष्मद्रोण महीक्षितां च प्रमुखतः. Like that we can take. अवगतं. But since the Bhishma Drona Pramukataha is given as one word, we cannot split it because it is in a samasa. We cannot split it. So we can connect them separately. But here the Mahikshitam should be taken in the sense of in front of the kings. Astu. Dhanyavadah. Anantaram, what else are there here? Gudakeshena. So Gudakeshaha, Gudakayaha, Ishaha, Tena. So Gudaka means sleep. He who has conquered sleep, in that sense. Bhishma Drona Pramukataha we discussed. Rathottamam, Ratheshu Uttamaha, Tam. So here Ratha means chariot only. So Rathottamaha, Ratheshu Uttamaha. So Saptami Tatpurusha. So among all the chariots, the best chariot. So in that sense, it is a Saptami Tatpurusha. So here Uttamaha indicates a Ratham. Okay, so Uttarapada Pradhanyata Asti. Uttamaha. So Saha Uttamaha. He is the best or he is very good. So here Uttamaha has the same adhikarana as Saha. So that is why it is representing it is representing the Ratham itself. That is why Uttarapada Pradhanyata Asti Ataha Tatpurusha Samasah. And then Kridantas Uktaha Ksa Pratyayanta Sthapayitva Sva Pratyayanta Nich also. Because Tishtati is the Anich form and Sthapayati is the Nich form. The Ksva Pratyayanta of the Nich. Samavetan. Samavetan we have already seen in the previous. So what is the analysis for Samavetan? Anyone? Sam ava in pratyam ta pratyam Samavetam. Of in dhatu. Anantaram Tadhittanta Bharataha. Bharata plus apatyarthe. Bharatasya gotrapatyam puman. Okay, so not only the apatyam puman, but gotrapatyam puman also, who has originated in that gotra, offspring of that gotra. Mahikshitam. Mahi plus kshit and tesham. Pritha. Partha. Pritha is Prithayaha apatyam puman. Pritha is another name for Kunti. So Prithayaha apatyam puman.
Partha. Quip, Quip is a pratyaya. It is a little complicated pratyaya. It has several meanings. We will discuss the pratyayantas later in detail. We briefly discussed that sometime back, very briefly, but we'll come back to the pratyayantas again. 1 second. So any other questions? Up until this shloka? Okay, so let us move on to the next one. Shall we move on? Everybody seems to be a little busy today. Shall we move on to the next shloka? Astu. Who would like to read? Aham patami va mahodaya. Bhargavi Bhagini Patatu. Tatra pasyat sthitan pardha pitrunadha pitamahan आचार्याचार्यन् मातुलान् भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखीं तस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि पदच्छेदः तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदः च एव सेनयोः उभयोः अपि धन्यवादः भगिनि. धन्यवादः. अनन्तरं अलिवेलु भगिनि. आं भगिनि. पदपरिचयः पदं विवरणं तत्र अव्ययम् अपश्यत् दृश्य परस्मैपदी लङ्लकारं प्रथमपुरुष एकवचनं स्थितान् अकारान्तं पुंलिङ्गा द्वितीया विभक्ति बहुवचनं पार्थः अकारान्तं पुंलिङ्गा प्रथमा विभक्ति एकवचनं पितॄन् पितृशब्दस्य ऋकारान्तं पुंलिङ्गा द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् अथ अव्ययम् पितामहान् अकारान्तं पुंलिङ्गा द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् आचार्यान् अकारान्ता पुंलिङ्गा द्वितीया विभक्ति बहुवचनं मातुलान् अकारान्तां पुंलिङ्गा द्वितीया विभक्ति बहुवचनं भ्रातॄन् भ्रातृशब्दस्य ऋकारान्त पुंलिङ्गा द्वितीया विभक्ति बहुवचनं पुत्रान् अकारान्तां पुंलिङ्गा द्वितीया विभक्ति बहुवचनं पौत्रान् अकारान्तां पुंलिङ्गा द्वितीया विभक्ति बहुवचनं सखीन् सखीशब्दस्य इकारान्त पुंलिङ्गा द्वितीया विभक्ति बहुवचनं तथा अव्ययम् श्वशुरान् अकारान्त पुंलिङ्गा द्वितीया विभक्ति बहुवचनं सुहृदः सुहृद् दकारान्त पुंलिङ्गा द्वितीया विभक्ति बहुवचनं च अव्ययम् एव अव्ययम् सेनयोः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग षष्ठी विभक्ति द्विवचनम् उभयोः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग षष्ठी विभक्ति द्विवचनम् अपि अव्ययम् पदार्थः अथ ततः पार्थः अर्जुनः तत्र तस्मिन् प्रदेशे स्थितान् वर्तमानान् पितॄन् पितृतुल्यान् पितामहान् पितुः पितॄन् आचार्यान् गुरून् मातुलान् मातृसहोदरान् भ्रातॄन् सहोदरान् पुत्रान् पुत्रतुल्यान् पौत्रान् पुत्रपुत्रान् सखीन् मित्राणि श्वशुरान् भार्यायाः पितॄन् सुहृदा च कृतोपकारान् च उभयोः द्वयोः अपि सेनयोः सैन्ययोः अपश्यत् दृष्टवान् अन्वयः अथ पार्थः तत्र स्थितान् पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् श्वशुरान् सुहृदा च
सुहृदः च उभयोः अपि सेनयोः अपश्यत्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। अनन्तरं श्रीदेवी भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आकाङ्क्षा न श्रूयते भगिनी। వినపడట్లేదు సరిగ్గా. వినపడట్లేదు భగిని. अस्तु सूर्या भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आकाङ्क्षा अपश्यत् कः अपश्यत् पार्थः अपश्यत् पार्थः कान्ताम् अपश्यत् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्वसुरान् सुहृदः च अपश्यत् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्वसुरान् सुहृदः च पुत्र अपश्यत् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्वसुरान् सुहृदः च सेनयोः अपश्यत् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्वसुरान् सुहृदः च कयोः सेनयोः अपि अपश्यत्। लास्ट पार्ट చదవండి भगिनी। पार्थः पितॄन् पितामहान् स्वसुरान् सुहृदः च उभयोः अपि सेनयोः अपश्यत् पार्थः अहं पुंसान् पितॄन् पितामहान् पुत्रान् सुहृदः च उभयोः अपि सेनयोः अपश्यत् पार्थः पितॄन् पितामहान् पुत्रान् सुहृदः च उभयोः अपि सेनयोः अपश्यत् पार्थः पुत्रस्थितान् पितॄन् पितामहान् पुत्रान् सुहृदः च उभयोः अपि सेनयोः अपश्यत् पार्थः पुत्रस्थितान् पितॄन् पितामहान् पुत्रान् सुहृदः च उभयोः अपि सेनयोः अपश्यत् तदा पार्थः पुत्रस्थितान् पितॄन् पितामहान् पुत्रान् सुहृदः च उभयोः अपि सेनयोः अपश्यत् अतः पार्थः तत्र स्थितान् पितॄन् पितामहान् स्वसुरान् सुहृदः च उभयोः अपि सेनयोः अपश्यत् तात्पर्यं तयोः सेनयोः अर्जुनः स्वबान्धवान् गुरून् मित्रान् च अपश्यत्। धन्यवादः। तो अत्र तत्रापश्यत् तान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. So what is the kriya padam here? Apashyat. So Parthaha apashyat. Kaha apashyat? Parthaha apashyat. Kan apashyat? All these are the karma padani. Okay, pitrun, pitamahan, acharyan, matulan, bhratrun, putran, pautran, sakhin, shvashuran, suhridaha. All these are the karma padani. So kartra padam is parthaha, karma padani, all of these, and apashyat is the kriya padam. Kutra apashyat? Senayoho. Senayoho, ubayoho api. So here senayoho, in which vibhakti is the senayoho? Shashti huge. So here senayoho, ubhayoho.
So all these people of both armies, in that sense we have to take. So there are Bhratrun in both armies. There are Putran in both armies, Pautran in both armies, Sakhin in both armies. So all these people of both armies, Pashya, Ubhayoho, Senayoho, Ubhayoho, Tan Pashya. In that sense we have to take. Katham Bhutan, Pitrun and so on, Sthitan. Means how are all these people, they are standing, Sthitan. So Sthitan will be Visheshana to all these karma padani. Kutra Sthitan, Tatra Sthitan. So Tatra will be Adhikarana there. And Kada. Kada also is Adhikarana, Kala Adhikarana, whereas Tatra is Desha Adhikarana. Atha means after that. Or later. In any sense we can take. Soon after. Atha Parthaha Tatra Sthitan Pitrun, Pitamahan, Acharyan, Matulan, Bhratrun, Putran, Pautran, Sakhin, Shvashuran, Suhridahacha, Ubhayoho api Senayoho apashyat. So Ubhayoho Senayoho. All these people belonging to both armies. Means the fathers of his army, fathers who are on the other side of the army. Gurus who are on this side of the army and also who are on other side of the army. So in that sense, we have to take the Senayoho. So it will be Shashti Sambandha to, how is Senayoho connected? To which word will it be connected and with which relation? Karma sambandhaniki Shashti sambandha. Karma Correct. padaniki. Correct. So to any of these karma padani, it technically is connected to all of the karma padani, but when we are showing, we connect one word and then show that the other words are also connected to it. Ubhayoho will be the Visheshana to Senayoho. Okay, this is pretty simple shloka. And coming to the Sandhi part, anybody who would like to read the Vyakarana part? మేడం నేను చదువుతాను. ఇందాక జాక్ సరిగా ఇన్సర్ట్ అవ్వలేదండి, అందుకని వాయిస్ వచ్చినట్లేదు. సారీ ఫర్ దట్. నో ప్రాబ్లం, చదవండి. తత్ర పశ్యత్, తత్ర ప్లస్ అపశ్యత్ సవర్ణ దీర్ఘ సంధి, అకారాత్ పరే అకారాత్ అస్తి చేత్. సఖీం స్థత, సఖీన్ ప్లస్ స్థత, సఖీన్ ప్లస్ స్థత. ఇక నకారానికి తకారము అంటే అనుస్వార సంధి అవుతుంది. అనుస్వారాగమాః సత్వం చ. సత్వం చ. ఈ సత్వం ఎట్లా వస్తుంది? మనకి ఒక సంధి ఉంది, సత్వ సంధి అని. అవునవును, కానీ అందులో మనకి నకారానికి పరంగానే వస్తుంది. అది నకారానికి పరంగానే వస్తుంది. ఓకే, గుర్తులేదు అది అసలు. మనం అంటే అది ఎక్కువ వాడలేదు కదా, వాడలేదు. ఇక్కడ నియమం ఏంటంటే నకారాంతాత్ పదాత్ పరతః చ ఛ ట ఠ త థ ఇత్యేతే వర్ణాః సంతి చేత్ చఛయోః పరయోః నకారస్య షకారః తఠయోః పరయోః. అవునండి, ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది. కరెక్ట్. తథయోః పరయోః సకారః ఆదేశః భవతి. సుహృదశ్చైవ, సుహృదః ప్లస్ చ విసర్గ సకార సంధి. అనంతరం శ్రుత్వం. చైవ, చ ప్లస్ ఏవ వృద్ధి సంధి. సేనోయుభయోరపి, సేనయోరుభయోరపి, సారీ, సేనయోః ప్లస్ ఉభయోః విసర్గ రేఫ సంధి. రకారం వస్తుంది కదా మధ్యలో, అందుకని రేఫ విసర్గాత్ పరే స్వరాః అథవా మృదు వ్యంజనాని సంతి చేత్ రేఫః భవతి. రేఫః భవతి. ఉభయోరపి, ఉభయోః ప్లస్ అపి, సేమ్ ఇందాక రూల్ దీనికి కూడా. అగైన్ తద్దితాంతః పార్థః పృథయాః అపత్యం పుమాన్ పార్థః. పృథాయాః, పృథా
पृथायाः अपत्यं पुमान् भारतः पितामहः पितामहः पितुः पिता and again मातुलः मातुलः मातुः भ्राता मातुलः मातुः भ्राता मातुलः मातुलः ఇక్కడ మా పితృ అండ్ మాతృకి వేరే అదే ప్రత్యయం వస్తుంది విత్ ఇన్ ద తద్ధితాంత వి హ్యావ్ ఎనదర్ దిస్ డులచ్ ప్రత్యయ డులచ్ ఇక్కడ కింద ఓకే దట్ ఈస్ యూజ్డ్ రైట్ అనంతరం ఎనీ క్వశ్చన్స్ మ్యామ్ ఇందులోనే నాకు ఇందాక ఈ గుడాకేశ హృషికేశ దీని లోపల మనకి ఇది వరకు హృషికేశము అంటే మనకి షష్ఠి తత్పురుషం ఇచ్చారు. ఇక్కడ గుడాకేశ అంటే బహువ్రీహి ఇస్తున్నాడు. రెండిటికి కూడాను షష్ఠి నే ఉపయోగించాం మనం. అప్పుడు అది ఎలా బహువ్రీహి అయింది, ఇది ఎలాగ షష్ఠి తత్పురుషం అయింది? హృషికేశకి మనకి 1.15 అన్నాడు. ఇందులో రిఫర్ చేయమన్నారు కదా, అక్కడ మనకి ఋషిణాం అని మనకి బహు షష్ఠి తత్పురుషం యూజ్ చేశారు మనకి. హృషికేశః. సో ఫర్ హృషికేశః హృషికానాం ఈశః. షష్ఠి తత్పురుష. ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఈశః itself is the person we are talking about. Hrishikaanam Ishah, he who is who has conquered the senses. Okay, Hrishikaanam Ishah, the lord of the senses. Okay, ikkada Gudakeshah Gudakayah Ishah. So here he who has conquered గుడాక షష్ఠి తత్పురుష అనొచ్చు. షష్ఠి తత్పురుష ఏంటంటే మ్యామ్ నేను వన్ సెకండ్. సో ఐ థింక్ ద విగ్రహ వాక్యం హియర్ ఇస్ గివెన్ ఇన్కరెక్ట్లీ. గుడాక మీన్స్ స్లీప్. హీ హూ హ్యాస్ కాంకర్డ్ స్లీప్. హీ హూ హ్యాస్ కాంకర్డ్ స్లీప్. How do we put that in a sentence? Hrishikaanam Ishah kuda ante kada, he who has conquered over the senses. అదే కదా మ్యామ్, అదే కదా. అంటే మనం ఈవెన్ హృషికేశ అన్నప్పుడు కూడాను శ్రీకృష్ణుని రిఫర్ చేస్తాం కదా అన్య పదం అంటే. కరెక్ట్. దాని డైరెక్ట్ హృషికేశుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు. సో హియర్ వి కెన్ టేక్ అక్కడ కూడా బహువ్రీహి రావాలి. లేదు షష్ఠి తత్పురుష ఓన్లీ ఇస్ కరెక్ట్ ఇన్ బోత్ కేసెస్. హియర్ ఆల్సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బహువ్రీహి he who has conquered sleep. So Ishah itself is representing the conqueror of the sleep, conqueror of the senses. ఇక్కడ ఈశః itself is representing that person kada. We are not talking about something outside of Isha. So we can take it as Shashti Tatpurusha only. ఎందుకు నాకు ఇది ఎందుకో ఎన్నిసార్లు చదివినా నాకు ఋషికేశుడు అంటే మనం డైరెక్ట్ గా మన కృష్ణుడిని అంటే నీలకంఠుడు అనగానే మనం శివుడిని ఎలా అంటాము, ఋషికేశుడు అంటే కృష్ణుడిని అంటాం కదా మ్యామ్. అందుకని బహువ్రీ ఎందుకు అవ్వకూడదు అన్న ఒక ఇది మొదట చాలా రోజుల నుంచి ఇబ్బంది పెడుతుంది ఇది. Every time whenever we get such confusion we have to see. ఇప్పుడు నీలకంఠః, are we talking about kantha? No, we are not talking about Neela, we are not talking about Kantha. We are talking about some other word which is represented by these two. Here we are talking about Isha, the conqueror itself. Another name for conqueror is Isha. ఇంద్రియాలకు ఇలా చెప్పుకోకూడదా మేడం మనం? ఇంద్రియాలకు ఈశుడు ఎవడో అతను శ్రీకృష్ణుడు అన్నట్టుగా చెప్పుకోకూడదా? అలా చెప్పుకోకూడదా? ఈశుడే శ్రీకృష్ణుడు కదా. దట్ ఈశా హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ శ్రీకృష్ణ.
But Kanta itself is not Shiva. అది కంప్లీట్ గా వేరుగా ఉందిలేండి. అది కాదు అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మనం హృషికేశుడు అంటే మన నామాల్లో కూడా I understand your dilemma. I'm trying to think of an example which can help you understand this more clearly. ఇప్పుడు say for example Maharatha ఉంది. Here Rataha can represent some Arjuna or Karna or somebody. So, but Rataha is the Maharatha. There Rataha is the Uttarapada Pradhanyata asti atra. Kada Rataha, by Rataha we are representing a person who is good at riding the chariot. So how that Rataha is representing a person, similarly here Ishaha is representing a person. So Anyapada Pradhanyata nasti atra. Atah bahuvrihi bhavitum na arhati. అయితే ఇక్కడ కూడా మనకి ఇది బహువ్రీహి కాదు, ఇది కూడా షష్ఠే. షష్ఠి తత్పురుష ఏవ. I will try to pick up a few more examples where we can relate it more easily. ఓకే ఇది మాత్రం నన్ను అసలు వదలట్లేదండి. చాలా రోజుల నుంచి నాకు ఈ ఋషికేశ ఒకటిను ఈ గుడాకేశ ఈ రెండు ఎందుకో ఈ రెండు కూడా బహువ్రీహిలోకి వెళ్తాయన్న ఇదిలో ఉంది. అది కొంచెం నాకు అందులో మీరు అంతవరకు చెప్పగలరు. పర్వాలేదు అంటే దిస్ సమాసాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ లైక్ దట్. Initially it will for us to be able to visualize them it will take a while, so don't worry about that part, but we simply have to, that is why I always keep saying we have to compare it with words which we are more familiar and where we can explain it more comfortably, then that clarity will come slowly. But I will try to gather few more examples where you can relate that. But basically Ishaha itself represents a person, a conqueror. Parameshwaraha, ఇప్పుడు నేను పరమేశ్వరః అన్నాను అనుకోండి, లేదా how else, లోకనాథః for example, లోకనాథః, lokasya nathah. So here nathah is the uttarapada pradhanyata asti atra. So Natha can be Ramaha, Lokanatha Ramaha, Lokanatha Krishnaha, Lokanatha somebody else. But Natha itself is king. It is representing. That is what we are talking about. Okay. So Uttarapada Pradhanyata asti. Ataha Tatpurusha Samasaha eva. మరి అందులోని లోకనాథః మన బహువ్రీహి కూడా చెప్పుకుంటున్నాం కదా. అది వేరే అర్థంలో చెప్తున్నాము. ఆ పర్టిక్యులర్ వర్డ్ కి we have two meanings. But not every time Tatpurusha Samasa will have a correlating Bahuvrihi, not every time. With some words where the meanings can be interpreted in both ways, we will get both. We will get both Vigraha Vakyams. But not always. Not for every Bahuvrihi Samasa Padam we will not have Tatpurusha. For every Tatpurusha we may not have a Bahuvrihi. Right. Atla teesukovali. So always look at that Uttarapada and see if what we are talking about is there in that pada or if it is outside of that pada. The only factor where how we can distinguish between Bahuvrihi and Tatpurusha. Mahodaya, इदानीमेवहं चिन्तयन्ती अस्मि. गुडाकेशः ऋषिकेशः both are ईशः एव भवती उक्तवती किल. किन्तु अत्र ऋषिकेशः इत्यस्मिन् पदे ईशः स्वयमेव, अतः प्रायः षष्ठी आगच्छति. किन्तु अत्र गुडाकेशः तस्मिन् पदे ईशः इत्युक्ते भगवान् नास्ति, अत्र अर्जुनम् उद्दिश्य, अतः अन्यपदपदार्थम् अस्ति, अतः बहुव्रीहि भवति इत्यहं चिन्तयामि महोदय. Directly it is not representing Ishwaram. He conquered sleep. So ईशः अत्र ईश्वरः नास्ति, सो अन्यपद प्राधान्यम् अस्ति, अतः गुडाकेश तस्मिन् पदे बहुव्रीहि आगच्छति प्रायः इति
इति अहं चिन्तयामि महोदय. So yeah, that is a very good reasoning. We can what you are saying is also Ishaha. We cannot call Arjuna as Ishaha at any point. आम् आमाम् अतः प्रायः भवेत्. किमर्थं समासानां विषये प्रत्येकं समासस्य विषये प्रत्येकस्य समासस्य विषये कदापि प्रायः इत्येव पदम् उपयुज्यते विग्रहवाक्यस्य विषये. अतः Yeah, prayaha is always there. So uttarapada pradhanyata asti chet prayaha tat purushaha. So that for exception cases we always leave that margin. That is also true. But let me again double check this, if it has to be only bahuvrihi or can we also take it as tat purusha, the gudakesha. यथा लोकानाम् ईशः लोकानां नाथः लोकः नाथः यस्य सः तथा. But no, there lokaha nathaha yasya saha is he who has loka as his natha. For beggar. For the beggar. Okay, but here he who has nidra as his isha, no. He who has conquered nidra only. Tena agacchati kala tritiya asti kala yatra. That tena is because the word gudakesha is in tritiya vibhakti in the shloka. That tena is different. Don't consider tena at all. When we are trying to analyze the vigraha vakya of a samasa, that tena should not come into picture. That is the vibhakti of the padam in the sentence. That is different. We cannot consider that within the vigraha vakyam. No. Right? If I say Dasharatha putrasya nama Rama, so that putrasya, that shashti vibhakti has nothing to do with the Dasharatha putra at all. तेना वाक्ये गुडाकेशेन अस्ति अतः तेना. So that tena we have to put aside. That is why we write it separately. The vigraha vakya is only gudakayaha ishaha. Only that one. गुडकायाः ईशः अन्यपद अर्जुनः अस्ति अतः बहुव्रीहि आगच्छति. अर्जुनः एव, किन्तु मम प्रश्नः किम् इति, ईशः is representing the person who has conquered the nidra. So samanadhikaranam asti Arjune Ishe. In both these words are representing the same entity. Right? Whenever there is samanadhikarana, so here this uttarapada pradhanyata api asti atra. So tatpurusha samasaha api bhavitum arhati technically as per grammatical rules. Tatpurusha samasaha bhavitum arhati. Kintu what you said, we cannot give a title like Isha to Arjuna. So that kind of interpretation if we take, then we have to check. But normally as per grammatical rules, Ishaha means the person who conquered. Hari Om Bhagini. Lakshmi Bhagini. Vivaranam dattamasti ekavaram patani va. Patata. Gudakeshaha punlingaha gudaka nidra maya ityarthastasya ishaha shivaha guda nidra alasyam indriyani va tasya ishaha shasta jita nidro jitendriyo va Arjunaha. అంటే శివుడు కూడా అవ్వచ్చు గుడాకేశుడు, అర్జునుడు కూడా అవ్వచ్చు. రెండు సందర్భాలలో ఇద్దరిని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఇతి జటాధారః యథా గీతాయాం అని కింద ఈ శ్లోకం ఇచ్చారు. ఇంకొక వివరణ ఏంటంటే వాచస్పత్యాం గుడాకేశ పుంలింగః గుడా స్నుహీవ కేశా అస్య ఉజ్వ గుడాకాయా నిద్రాయా ఆలస్యస్య వా ఈశః గుడావత్ కేశయుక్తే అర్జునే గుడాకేశః అర్జునః ఉజ్వల జితాలస్యే ఏవముక్త్వా ఋషికేశం గుడాకేశః పరంతపః గీత గుడాకేశో జితాలస్యః మధుసూదనః శివే జట. 3 అదే అంటే
another meaning for Guda, which means hair, thick. So he who has the thick hair, it is like Shiva. That sense, Shiva, or even for Arjuna also, I think in some places. Yes, he's having thick hair అని కొన్ని చోట్ల ఉంది. Yes, yes. But మ్యామ్ here, అలాగే in this అమర context, we కోశంలో have to take Nidra only. Nidra only, yes. In this context, we should take Nidra only. Astu. So we will let me again take some expert opinion on this and see if it can be both Bahuvrihi and Shashti Tatpurusha or only one of those. అండ్ ఇందులో మ్యామ్ మనకి అమర కోశంలో హృషికేశుడికి హృషికేశానాం ఇంద్రాణం ఈశః ఇంద్రియాలకు ఈశ్వరుడు కేశవ అని ఇచ్చాడు అమర కోసం పుస్తకంలో. అంటే అక్కడ ఇంద్రియాలకు ఈశ్వరుడు కేశవుడు అని డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేశారు. అక్కడ బహువ్రీహి కింద మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కదా, ఎందుకంటే హృషికాణం ఇంద్రియాణం ఈశః అక్కడ హృషికానాం ఇంద్రియాణం అంటే హృషికం అంటేనేమో మనస్సును ఇంద్రియాలకి ఈశుడైనటువంటి వాటి అలాది అంటే అక్కడ కేశవుడే అని చూపిస్తున్నాడు డైరెక్ట్ గాను. అవును, అంటే ఎందుకంటే అట్లా కాదు అంటే ఇప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్, ఇఫ్ ఐ సే రాఘవః, in your mind you will get only Rama, you won't get Lakshmana, right? But Raghava, technically language wise, if you see, he రఘువంశానికి ఎవరు చెందినా కూడాను రాఘవులే, రాఘవానే అవుతారు టెక్నికల్ గా, గ్రామాటికల్లీ. That is what I'm saying. So Hrishikesha means మనం కృష్ణుడు అని మనం అన్వయించేసుకున్నాం, కానీ anybody who has conquered his indriyas can be called Hrishikesha. But we don't use it with anybody else. There are a few other people who have conquered their senses. Even Rama has conquered his senses. But we don't call Rama as Hrishikesha. We call only Krishna as Hrishikesha. So atla konni padalu we are using it only in one sense, which is fine. But I'm saying because of that we cannot change the grammatical explanation. So it is still Tatpurusha only, but here only in that sense of Isha can it be given to Arjuna. That in that sense, let me check if we can take this as Shashti Tatpurusha as well or not, or only Bahuvrihi. That let me check. Okay. And with the samasas, see the Vigraha Vakya can be written a little differently depending on the intention of the author again, how he means that word. But here we cannot take that liberty because we are not the ones who have written these shlokas. So we have to always consider the intention of the author, how he has meant it. In that sense only we have to take. So, but normally మేడం చెప్పండి. అంటే మనకి భగవద్గీతలో కూడాను ఆ శ్లోకానికి సంబంధించిన తాత్పర్యంలో చూసుకుంటే శ్రీకృష్ణుడు అనే ఇచ్చారు వాళ్ళు, ఋషికేశుడు. శ్రీకృష్ణుడే కాదని అనట్లేదు, శ్రీకృష్ణుడే కాదని అనట్లేదు. అదే చెప్తున్నా, ఇప్పుడు రాఘవ అంటే మీరు రామానే, మనం వేరేది ఎవరన్నా చెప్పినా లక్ష్మణుడు కూడా రాఘవుడు అంటే ఎవరు వినరు. కానీ నేను చెప్పేది ఏంటి, టెక్నికల్ గా వీ నో ద సాంస్క్రిట్, దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అవర్ సాంస్క్రిట్ నాలెడ్జ్. We know that technically, grammatically, Raghava can also mean Lakshmana and Bharata and Shatrughna. But we never use it with them. Yes. Which is fine. But grammatically, it can also represent them. So similarly, Hrishikesha means Krishna only. You take it like that only. But technically, grammatically, the meaning wise, if you see, anyone who has conquered his senses can be called Hrishikesha. Yes. Hari Om Bhagini. Then we can take this Neelakantam also. Neelakanta శివాయే కాకుండా నీలకంఠం కలిగి ఉన్నది నెమలని కూడా అనుకోవచ్చు కదా. యా నీలకంఠః మయూరః నృత్యతి అని అంటాం కదా, మయూరః అంటాం కదా. అక్కడ అది బహువ్రీహి అవుతోంది కదా, అప్పుడు అవుతుంది. వై? బికాజ్ మీరేంటి అంటే ఒక్కటే ఉంటేనే బహువ్రీహి అవుతుంది అనుకుంటున్నారా ఏంటి? ఓన్లీ వన్ అనుకోవట్లేదు మేడం.
అలా అనుకోవట్లేదు. అంటే మనం జనరల్ గా మనం ఏదైతే గుర్తు నీలకంఠ తెచ్చుకుంటామో దాన్ని కాదు, వేర్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇస్ ఇన్ నీలకంఠ we are not talking about the color neela, we are not talking about the kantha. The kantha. So we are talking about a person who has blue throat. Okay, we are talking about a person who has a blue colored throat or a bird that has a blue colored throat, an entity. Andike nenu eppudu entity anta. We are talking about an entity that has a blue colored throat. So అన్యపద ప్రాధాన్యత అక్కడ స్పష్టంగా ఉంది. Whereas in Hrishikesha, this Isha itself is the conqueror. Isha itself is representing the person who has conquered. Kada. Isha means lord of the senses. Ikkada, in this case, lord of the senses. In Gudakesha, lord of the sleep. Ante conquered, he who conquered the sleep. So here, Anyapada Pradhanyata కనిపించట్లేదు. అవును. That is why I am saying it can be Tatpurusha also, grammatically if you look at it. But మీరన్నట్టు ఇప్పుడు రాఘవ అంటే ఓన్లీ రామ, that is also fine. But it can be others. So Hrishikesha means Krishna only. But Isha, but it is Tatpurusha. Why? Because Isha is representing Krishna. Isha అంటేనే ఇక్కడ మనం ఈశుడు అని ఎవరిని అంటున్నాం? We are calling Krishna as Isha because Hrishikesha means the Isha of the senses. उत्तरपद प्राधान्यता अस्ति अत्र. अस्ति. अतः तत्पुरुषः एव भवति. And Gudakesha, I will check if we can use Isha, in Samanadhikarana with Arjuna. ఓకే, అస్తు. శాంతి మంత్రం చెప్తారా ఎవరన్నా? నేను చెప్పనా భగిని? చెప్పండి. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నమస్కార్ భగిని, ధన్యవాదः. ధన్యవాదः.